Pig production is like any other business. Without clear objectives and production targets, it lacks purpose and can end up being less profitable than it might have been. Pig farming is widely practiced in all regions of Uganda and has remained a profitable venture to many households, becoming a very attractive means of increasing food, income, and employment. Over the last 30 years, pig production has increased from 0.9 to 2.3 million, and there are more than 1 million households raising pigs. But the sector is versatile, informal, and faces challenges such as insufficient input and output markets, poor governance, lack of correctives, and low productivity. The majority of pigs are kept by women and youths in small households with limited access to technological information and services. This contributes to the vulnerability and sustainability of the pig production system in Uganda. But despite poor levels of productivity and product quality, there has been a rise in pork consumption driven by population growth, urbanization, and increasing incomes. And at present, pig farming has greatly changed. Now everyone is conscious about the economic importance of pig farming. Pig farming for meat production is one of the best and profitable business for people. There are several meat-producing pig breeds available, and initial requirements of small investments, quick returns, and utilization of breed stores and manure further increase the importance of this animal. The largest economy in Uganda enjoys pork on a daily basis in different parts of the country, and this has made piggery a more lucrative venture. This gives Uganda the opportunity to get into this in-demand product and make some profits. In our Farm Smart today, I want us to take a closer look at how you can take advantage of potentially huge market for pork and pork products in Uganda and abroad to start and sustain your own lucrative pig farming, piggery business, or pork joint. Well, at Smart 24 TV, we're able to look out for an expert in pig farming from Kamuli district. Lwakubanga diba mu kafu katono ate ddabanga nangu ekiseera ekyo ddaali nga ndamuliisa nga ebikuta ku kyuma byali nga babireka bwawo byayonoonekera ku kyuma ng'ezira bantu babitwala
So twatekinga advantage ino nti emmere eriwo mu bungi, ebikuta nga biboneka bingi, ng'ate bya bbeeyi ntono, ng'ate kwe tugayitira ne byetulima nga embooli, muwogo, nga tusobola okwongera okuliisa emmere kubanga dikula mangu ate daazaala mangu mu kaseera akatono. To manage a piggery effectively, you must consider the piggery's production and performance, identify ways to improve your herd, provide your herd with suitable housing, manage your herd's feeding, and monitor environmental issues. Starting a piggery project, we need capital, knowledge and skills, breeding stock, market, water, housing, feeds and technology to use. Okutandika ekyetaagisa okufuna embibi ey'oluli olulungi, ekula mangu ng'ate egaininga ne weight mangu. Osobola okutandika n'embizi 3, ennume emu n'enkazi 2. Kiyumba wetaaga emmere edinaalyanga, wetaaga ni space wedinaaba. Buti okutandika akabiri akato wano wetuli tukatunda emitwalo 10 emyezi ebiri. Buti emmere tukozesa maize bran, twagayitiramu ebirungo nga concentrates. Kale ekiro yabanga ewera ku siringi otukutumira ey'emmere. Kale bw'otandika osobola okutandika n'ekiro nga 2. Ennumba, okuzimba ennumba kisinziira ku busobozi bwo. Osobola okuzimba ekiyumba nga kya bibaawo, nga kya waggulu, nga kiri raised from the ground. Aye obuzibu bwakyo buli nti buli ssaawa oba olina okukidaabiriza kuba tikiri permanent. N'amaanyi n'embidi gedifuka gatera okufunza ebibaawo ebyo. Kale waba nti buli kaseera oli mu kumaintaininga. So bw'oba nga olina obusobozi osobola okola woolo nga daabibaawo, fulo yaba concrete for easy cleaning. Era obusobozi bw'oba nga olina obusingawo osobola okola woolo ng'eri bricks, ni fulo ng'eri concrete, ni roof ng'eri roofed with the iron sheets. Kiri more permanent. The most common breed of pigs in Uganda is the large black. Many Ugandans consider it native, even though pigs are not native to Uganda. This is because of its color, poor yields, and time since its introduction by colonialists. But red wattle pigs are one of the best choices for the novice breeder since they are extremely fertile, typically produce litters of 10 to 15 piglets, and make excellent mothers. Kaakati we tuyimiridde ekika ekikasinze kwendebwa nga kyo kikola ino ennyama eminofu, kikikola ino masavu kubanga bukisaawe n'abantu tibakayenda ino masavu. So kambura erina low back fat. So ife tukurosinga kambura tuba ni bowa ennume ya kambura, twaba n'emigongo egya large white ni landrace twakurosinga. Zikula mangu ate zizaala bulungi ate n'amasavu gabeera mangu. The female pig or sow is ready to breed at 5 months and will show signs of being on heat. Some slow-growing types and animals which are underfed will be older when they reach puberty. The sow will come into heat every few weeks throughout the year if she is not mated. The gestation or pregnancy period of the female pig is 114 days.
She will be ready to be bred another time around 5 to 7 days after the pigs are weaned. Thus, if you wean the little pigs at 21 days of age, she will come into heat around 26 to 28 days after following. Enkazi tugizaaza ng'ewezezza emyezi 8. Ennume tutandika ogikozesa okuwasa ng'ewezezza emyezi. Kati enkazi bwewaka nga ya myezi 8, after 3, almost 4 months, that's 1 year, ebeeza obwana tuba tukugirekera n'ekuumako obwana myezi 2. That is nga tetufunye balungi bagula mangu, aye bwe babanga bagula mangu terabatoolaku nga bwa wiiki 6 butitwayiramu okugiwasa immediately. Olwolutola kw'abaana ku wiiki 6, that's 1.5 months, nga tugiwa ennume beeyiramu ng'ewa. Tetwagala kuluzinga time, kubanga mu mwaka tuba tugisuubira okuzaala emirundi 2, twala emyezi 3 ne wiiki 3 n'ennaku 3. That's around 1. A healthy, well-fed sow will be able to rear at least 20 piglets each year. If the sow has too many piglets to feed, or if the sow dies, the young can be fostered. Usually, a sow or glit will have 12 to 13 pigs per litter. Sows nurse piglets until they are weaned at 21 days of age. Piglets weigh 13 to 15 pounds at weaning. Bw'ebeera ensavu ennyo nga ensavwa nnyo ezaalubwa, naye bw'ebanga eri medium ogirisiza emmere eri balanced, eba ezaalubwa asobola n'okuzaala obwana 10, naye average yaffe wano eri 12. Farm grains are the most common and best source of food to feed pigs. Most typically, corn-based feeds are used because they are high in digestive carbohydrates, low in fiber, and cost-effective. Wild pigs eat multiple small meals throughout the day and evening, for a total of about 7 to 11 meals per day. This type of feeding schedule generally is not practiced for a pet pig owner. Therefore, pet pigs should have their daily ration divided into a minimum 2 to 3 feedings if possible. But for Mrs. Millie, she feeds her pigs only once a day. Maize brand yakola biggest percentage. Moto agayitiramu ebirungo bye tweta concentrate tukola babitola kuluya nga biri mu proteins ne vitamins. Tudongera kwa amakaba ag'embooli n'ebisubi ng'enanda, kafadanga, twagayitamu ne sere. Wano maybe okujjako ebikuta bya muwogo, ebya lumonde, naye tetulina nnyo leftovers. Naye abalala bw'abeera okumpi oba n'amasomero oba na hotero aba asobola okufuna leftovers, naye ffe wano tetulina access yaabyo. Olunaku tugiriisa omulundi mulala kasita oba ng'ogiwaire obuzito bugimala olunaku ng'ogipimire nti olunaku oba efuna kiro 3. Osobola ogiwa kilo 3 omulundi omulala oba ekiro 3 wakigabanyamu emirundi 2 wadiwa enkyo n'ejjulo, aye ife twadimaniriza kugiwa mulundi mulala. Ate teddayo kukusumbuwa ne bw'ojjayo nga emaze okulya terina kyekugamba, amazzi gabaamu full time.
emmere kisinziira ku stage yaayo nti oba mukaana akato twakatoola ku maama waako tuba tukawa 250 grams every day. So nobala nti oluvannyuma lw'omwezi mba nziwa buzito bwe buti. Bwebeera nga oba ya myezi 2-3 tugiwa okusinziira ku stage. Oba eri muwako gwa mwezi 2, bwebeera nga omuwako gwa mwezi 1 tugiwa kilo 2. Then twajjanga nga tuwongezaako obuzito paka lwetuuka ku kiseera ekyokuzaala. Emmere beeyi ekyukakyuka buli kaseera okusinziira ku supply ya duuma bw'ebanga eyemereyo. Bwe tubaire ku wainuma awo akatono tubaire tugula siringi 10 buli kiro kubanga duuma abaire sikaasi ng'azirawo. Aye buti alijja ngayika buti tuligula siringi 6 kubanga duuma yakatuuka abantu balikungula buti. Compared to other livestock, hogs are low-maintenance livestock. They do well on rougher feed and pasture, and they can thrive in small spaces as long as they have food constantly available throughout the day. A free-sided shelter from the elements and basic veterinary attention, pigs will grow rapidly. Okulabirira buli kumakya olina okuwona okulongoosa mu biyumba watolamu obucaafu bwona wanaza obusenge nebyediniramu amaadi wabinazaamu wataamu amaadi amayaaga buli lunaku wabanga tufuna amaadi agali fresh. Then emmere twagiwa ku ssaawa nga 6-7. Then twakola okudidandaba ebiwuka ne skin diseases nga ensekere naki. So tuwe eddagala erisobola okutola mu biwuka byayita n'obuwuka obw'okungulu ng'enkukunyi, ensekere, enkodo biki. Then bw'ebanga erimu waka erijja kuzaala tugiwa empiso. Ng'ebuzaayo wiiki ndala ezaale tugiwa empiso y'ebiwuka twagiwa n'empiso ya iron. Kubanga engeri gye diri ku concrete floor badizira access to that mineral. So tugikuba empiso ya iron yajja okuzaala nga eri bulungi. Bwe batutugiwayo ebiseera ekyo making sure nti obwana we buzaalibwa before from first day to third day nga difunye empiso ya iron. The identification and prompt treatment of sick animals is a key part of ensuring high animal welfare for livestock producers, particularly for high risk. Sick pigs are slow to get up and show less interest in food. The veterinary care of commercial pigs is mostly carried out by specialist pig veterinaries, and the non-specialist vets may see and treat pigs infrequently. Ebirwadde ebisinga ozitewanya buwuka tetubadde nnyo na bulwadde nejjala embizi zirina obulwadde tulina swine fever atera okudiita mu bungi eino. Aye omukisa gukatugemye wano ewaife nti tukaali kumufunaku. Aye lirina swine fever, lirina ebiwuuka, lirina coccidiosis mainly obubindi obuto bwe buba mu mbeera enkyafu tutera okufuna coccidiosis bwaidukana. Then ditera okufuna pneumonia bw'obwana obuto bwe bubanga buli bwainogovu bufuna pneumonia. So bwebanga erijja ozaala tugitegekera twataawo lita esobola okuprotectinga bwafuna hiiti emala. Swine fever azira ku bulezi azira ku bulezi bw'idandaba azira ku vaccine. So bwe difuna swine fever only solution yakuditoola mu donadona waditunda, that is bwe diba dikalinamu waditunda donadona for slaughter. Pigs are one of the smartest animals on the planet. Their intelligence ranks higher than dogs and even some primates. In their natural state, pigs are very clean animals. They keep their toilets far from the living or feeding area.
They may be indiscriminate eaters, but pigs are also highly intelligent and incredible social animals. Ekisookera ddala nti embizzi esinga okubeera ekisolo ekiyonjo. Ate nga tubiwulira nti ebisinga okuba bikyafu. Nedda ffe tubikyafuwaza. Okay. Kubanga weeriira tesobola kupamawo. Bw'ogiteera wano emmere erya yapama eri. Unlike ente, ente erya nga bw'ekola bw'epama ku isubi ate lyeri kulya. Aye embiddi tegyapamawo ku kifo weeri kuliira. So that is unique for the pigs. Ekirala nti we mwene osobola okugiteeminga wama n'ekiseera ky'ogiweerako emmere. Era ekiseera ekyo nikyemanirira nemana nti kino n'ekiseera kyange ekyokulya. Era bwe kituuka etandika okukola noise eraga nti buti ndi supposed okulya. Ekindi ekiri unique nti okuzaala kwayo kuli timed. Osobola okugimonitaringa bulungi yaba nti ezaala mu kiseera ekituufu. N'ekyo ekyokuba nti lw'ogitoyireku abaana under good management osobola ogiwa ennume. Era muyasala wagiwa ennume yawaka. Waba nti osobola okumanya nti omwaka ndyazazaamu emirundi 2 oba n'ekitundu oba mirundi 2.1. It is friendly. Kasita oba naawe ogiraza omukwano yo nekulaga omukwano. Tesamba nti esambye okutolako okuluma eruba yeeruma nga maybe oginigiriza. The keeping of accurate records is absolutely essential for the success of any pig enterprise. The pig farm records must be simple. These include animal identification numbers, age, breeding date, health status, date of birth, growth rate, weight and weight at weaning. This type of record is mainly used in culling of non-productive animals and selection of animals for future breeding purposes. Tukuma record y'okuzaala, tukuma record y'okuwaka, tukuma record y'okuyidandaba obulwaire, twakuma record wetugiweereire ennume. Kyatuyamba okugimonitaringa okumanya nti edazaala mu kiseera gundi, nti era mu kiseera gundi gwenjo ogiweera eddagala erigipreparinga okuzaala n'okusobola okutegeka ekifo weegi okuzaalira. Record edo gituyambira. Ekyo ekisinga okulema abalimi abasinga tebaagala keeping a record. Kati obawa amagezi kyawo abalimi bonna abatulaba. Records diri very important. Bw'ozira records embidde edda kutuuka okuzaala nga toyidi oluyisi eri obwana. Osobola okwagana nga yaliira obwana especially bw'ebanga togiwaire emmere emala a day before ng'ejja kuzaala neezaala ng'eri ndala eri hungry esobola okuzaala obwana n'ebulya. Ne after birth ki placenta nakyo esobola okukirya ng'emaze okuzaala nga gwe totegedde eri awo yokka olumala okuzaala nekivaayo n'ekirya. Like obulwaire wamanya nti every 3 months nja kugiwa episo y'ebiwuka. Kati kiba ki nga weerabidde maybe ozijjanjaba maybe okuziwa empiso anti era performance teba nnungi, growth rate ne general health teba nnungi. Oyinza okwagana obidi nga bwonabwona bukoize buemashetinze oba skin ng'eidwire rashes kyabanga tikigibonesa bulungi n'omuntu bw'ayida okugula ebanga temusikiriza kugigula. Ekisookera era l'okulaga eba nafu kwegamba nga teri kutambula. Ekiraku yabanga teri kulya nga bw'erya buliido losing appetite. Kale olwisi oyinza okwagana oba erina diarrhea wabona biwaayo nga waludi ng'erina diarrhea. Olwisi oyinza ogiwulira ng'eri kukolola. Olwisi okuweera kwayo kwabanga tikuli nomu ng'eri kuweera mangu speed
wamana nti eno tiina mu bulungi n'okuba nti bw'ojaayo ekola noise eraga nti ekkubo ine oidye so bw'ojaayo noeba quiet omana nti it has a problem. Commonly, identification challenges in small-scale pig rearing include inadequate slaughter facilities, unorganized marketing, inadequate supply of breeding stock, and high price of feeds. Tulina challenge ya Muslim community. Nti boba mu community ngoba olina inabasiramu batera ino okulimitinga abantu okwaya embidi tayenda embidi ejewuwe tayenda oba kukukolera ngoya yembidi taida kwenda kuida kukolera an activity kufamu yo kubanga kuliko embidi era omuntu abatayenda koba nti oba ndina embidi oba ndayo embidi era n'okwogera nti mbidi abatakyogera ate mugulu mumpi ate kasolo kaggwanga ate abamu bagamba zisobola ziwogana nnyo zikola ki naye kakati goli wano owulirako nga ziwogana kubanga kati time yayo ey'okulya tenaba kutuuka so they don't make any noise. Okay. Mainly the fluctuations in feed prices and market. Marketing is not streamlined. Kwegamba government teyambye bantu mu marketing. Nti tu marketinga individually. Nze nnyinza okuba n'ekizibu kyange akaana nkobye tukatunda 10,000 ayi mpegano olayinza okuba n'embidi ye ng'agisiba ku muguwa aliisa makaba bidodododo kwegamba ye beeyi y'emmere nga tagiteeka so ye akaana asobola okatunda 3,000 kale nze bwe mba nditunda 10,000 naba nga tiriifu n'abaguzi kuba taliisobola kwawulawo kumana nti era eryanda good management oba eri very good breed kyova bagitunda beeyi eyo so ekyo uncoordinated farming netuleetera obuzibu challenges edda marketing. Almost all the pig can be used as food. Preparations of pig parts into specialties include sausage, bacon, gammon, ham, skin into pork scratching, feet into trotters, head into meat jelly called head cheese, and consumption of the liver, chitterlings, and blood. Katale, buti bwe katali streamlined, nti bw'otuuka okutunda omuguzi n'ayenda akusalirewo bbeeyi nti we tosobola kanti embidi eno nagitaamu ssente diti at least nandibaire njitoolamu essente diti kuba yo abasuubuzi abasala ye already aba alina weight bw'alingirira embidi asobola okugejinga weight yaayo so ate iwe omulunzi wabanga oli ignorant ku weight estimation so yakuderegeraawo embidi eyandibaire ey'emitwalo katugeze 3 yakuwa ba 2,000 wabanga oluziiza ate n'okusala twabanga tuzira slaughter places for pigs ediri gazetted in Uganda nga bwe tulina ekyente lufula biki ebyo enkoko bebityo tetulina so now government kyenvudde ngamba nti government teyambye eki bantu osanga nti embizi tebagiteeka mu open bagikweka ebeera eyo mu bifo ebikyafu so omuntu neyandayagadde okugirya bw'atunuulira ekifo weeri kutundirwa n'aba nga losing appetite ey'okugirya so singa and it is all about the Muslim community kubanga bwonna ogenda okupangisa ekizimbe nti nteekeko bucha y'embizi abantu oba abaneighbor sisobola kubeera ku kizimbe kuli mbizi nja kuluzinga bakasitoma kale eyo ni challenge gye tulina okutoola ku ng'omuntu alina ploti ye yazimba mu enumba ye oba omuzira ku control kati otuba tulitunda like ng'omuguzi azze akabiza akato kambe kameka
emitwalo 10 ate enkulu waba yagadde okugula enkulu ey'okusala bano abasala abasala buti essaawa eno babaire bali ku average ya siringi 6 pa kilo. Aye ekyo osobola kikola nga bayitise nga bagisaze ni mupima kilos. Aye kibatera 9 bayenda kutwala 4. So no average embidi ey'ekiro like asatu baba bakuwa mitwalo 16, mitwalo 17. Wabona nga farmer ali cheated ziba ntono kubanga ffe tutera okutunda zino enkazi edikairike. Aye embidi eyinza okuba mu kiro 6 yakuwa mitwalo 3. Wabona nga ozira kyofuniemu ayo obala nti kasita ebaire n'enzaalo oba 5 kasita nafuna ku muki mu bwana wamala gagiwaayo nti bagitwala. Akatale nkubira bwa gavumenti mulanga nti yandiyambye abalunzi yasobola okustreamlininga marketing ni control ku feeds kubanga ku market kuli ku feeds ningi aye tidiri controlled by government like for okudikebera okubona nti diri ku standard kubanga oyagana abantu nga balitunda emmere nga ayetire ku standard omulunzi yaliisa ye nga taliifunamu kyetaagisa embidi daakona. So government ete control ku mmere ni ku marketing. On a small scale, a presentable pig farming business can cost less than 2 million Ugandan shillings, but on large scale, pig farming business may take all of you. Though it isn't wise to go in head first, we advise you to start small with up to 10 pigs, thereafter expand slowly. Mbakoba nti embidi kisolo kirungi kyakwaya kyangu okuleeta ssente tikirya ino kasita oba olikozesa emmere enungi ng'era ofunye embidi ey'oluli olulungi. Teba mu kifo kinene niboba ku muzigo osobola okuzimba ekiyumba ekitaida kuyikiriza kuuna kubaawo mu kifo ekyo osobola okwaya. I just want to encourage farmers all over that they should go in for pig rearing because that is the only enterprise where a farmer can afford, because pigs eat what we people eat, so they are easy to manage and they are not very much affected by diseases except swine fever, but when you control and they are housed, you will not get such diseases. This has been Farm Smart Show. Thank you so much for watching. My name is Kwichi Takaman. See you next time.